Praise the Lord. So this morning, I want to share with you a series. Ako nag-series ng on Secrets of the Kingdom. No? This is number 1. Karon ta magsugod aning maong series og 3 lessons ni siya akong gi-prepare mga igsoon about the secrets of the kingdom. Because there are a lot of people, a lot of Christians, they did not, no? Wala sila mag-enjoy sa fullness of the kingdom. Because wala nila makita ang secrets of the kingdom. They are Christians, they are sons and daughters of God. They claim to be part of the kingdom, but they never know about the secrets of the kingdom. That is why, ang ilang kinabuhi, murag dili tagaging harian. Murag taga, murag taga kalibutan ra gihapon ba. No? Mao na nga, as children of God, as citizens of the kingdom, we must have to know the secrets of the kingdom. Let us pray first. Father, thank you so much once again for this beautiful day that you have given to us, Lord. Salamat sa kinabuhi nga among naangkon. Ug salamat, Lord, nga wala gyud mo mulubad, wala gyud mahuman ang imong pagkamaayo sa among kinabuhi. And this morning, God, Lord, we acknowledge your presence in our midst because we believe in your promise, Lord, that where 2 or 3 gathered in your name, you will be in our midst. Holy Spirit, thank you for your presence. We honor you. Lord, speak to us. Allow us to know the secrets of the kingdom. And God, reveal to us what are the things in the kingdom so that we can live in it, Lord, in them. Thank you, Father. We give you glory as we continue. In Jesus Christ's name we pray. Amen. According to Matthew chapter 13, verse 11, he replied. Nganong replied na akong gibasa, akong ibutang because previous aning verses mga igsoon, the people, the disciples asked Jesus. Ningon sila nga, Lord, why are you talking to other people using parables? And to us, you can speak directly. And Jesus replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. Si Jesus, kung tanaw ninyo mga igsoon, ang Bible, always siya nagagamit og parable. To the point nga ang mga tao, the people were confused. The people did not understand. Dili sila kasabot na kay parable. Niya grabe ang ilang mind, murag nahimong murag di nila masabtan. That is why every time nga magtapok sila kauban sa iyang mga disciples, every time nga mag-group sila, Jesus will talk to them plainly. Plain yun. No parable. And his disciples, huwag yung kagwanta na dugay ng utanan na yun. Say, Lord, nakabantay ni ba? Why are you talking to the people using parable? And to us, you are talking to us plain, in a plain language. And this is the answer of Jesus. Because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you. Kinsa man nagiinan niyag to you? Ang mga tao, those who believe in Him, those who followed Him, the secrets of the kingdom, or the secrets of the knowledge of the kingdom of heaven has been given to those who believe in Jesus. Has been given to those who followed Jesus. In short, gihatag niya itong mga disciples ni Jesus. Now, if we are a disciple of Jesus, then we must have to know the knowledge of the secrets of the kingdom of God. Kaya ba mo mga igsoon, there are a lot of principles in the kingdom of God. Grabe ang mga principles. Nga usahay, o di mo masabtan, when you did not understand that principles of the kingdom, muriak ka, mo-oppose ka. And this
lessons akong i-series mga igsoon, this whole month of April, gusto na kong maablihan tatanan, ma-open na to, what are these secrets of the kingdom? Aron, atong ma-enjoy ang kinatibukan. Because not all who believe in Jesus automatically will receive the fullness of life. Or automatically, makita din sa kabundansya. Kaya balo mo mga igsoon, kung dugay-dugay na ka nga Christian, madugog ninimo sa mga karaan, madugog ninimo sa mga provinces nga basta Kristohanon ka, mag-antos ka. Apil na kuno ang pag-antos sa kalisod. Igsoon, dili na tinuod. Kaya ang tinuod, mag-antos ka sa mga paglotos, pag-BI-BI, pagbugal-bugal, pag-insulto, maunay antuso ni mo kay birahon na kagbalik sa away, pero dili pag-antos sa kalisod. Ang hinungdan lang, ano nag-antos sa kalisod, they did not know the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven. Amen? Dugay-dugay mga igsoon, nakashare na ko, mga inani. Nakashare na ko. Ang ning tuman, ang ning receive, o ni apply, na-receive yun nila ang fullness of life. That is why the Lord told me, when I was in Davao, sa diyang napamis Davao, samtang naminaw ko sa mga mensahe, doon ay kalit si Lord pagsulti. Tingin siya, teach the people about the secrets of the kingdom. Because I am going to bless the people. Katulang ni amin mo'y mabless yun. Pakpakan na to si Lord. So the first lesson nga gusto na ko ihatag ninyo is prioritizing the kingdom. This is the first series. Prioritizing the kingdom. Unsa man ang prioritizing? Dapat mag-una sa imong panghuna-huna ang gingharian. Dapat mag-una sa imong schedule ang kingdom. Dapat mag-una sa imong nakalista na nga line up sa ang imong buhaton ang kingdom. The kingdom of God must be our first and top priority. This is the first thing that Jesus wants to teach His people. Because He saw, nakita niya mga igsoon sa mga katawhan, grabe man they're running to and fro, may sig-asa na sila mo alto, seeking for food, seeking for shelter, seeking for, bisan sa ilang mga bisti. Ingos Jesus, naunsa ba mo? Nagsigi mamog pangita ang mga butanga. Nga mo man nagipangita sa mga way Ginoo. Amen? In Matthew 6:33, instead, ako nagamit mga igsoon, NTFE, nga new teachers, nakalimot ko sa instead, make your top priority God's kingdom and His way of life. So make your top priority God's kingdom and His way of life. And all these things will be given to you as well. Unsa man ang all these things? Katong gisigihan nilang pangita, katong sigihan nila og kabalaka, katong gisigihan nila og handom, og gisigihan nila og gukod mga igsoon, nakita na ni Lord. Og wala ka makaprioritize sa kingdom, all your life will always magsigil ka gukod aning butanga. That is why gibutangan ni Jesus og period, tuldok, gibutangan niya og ending. Ayaw na ninyo og unaha. Because when you go after, or first you go after these things, all your life, as long as you live, you will always go after these things. Amen. Pero kung mustap mo inyong balihon, ang principle magod sa gingharian sa Dios mga igsoon is pinabali sa atong principle. Pinabali.
Kita manggod, ang atong principle, save. Pero ang principle sa kingdom, give. Ang principle na to, isave na, kaya para na sa mga kagalingon. Pero ang principle sa kingdom, ihatag na para mas daghan pa. Ayaw kaayo. Kana example lang na. Huwag may labot sa tuwang garon. Kaya lahi man na siya nga lesson. Pero gusto ko makita ninyo, Jesus put an end. Gibutangan niya end, mga igsuon nga, dili ni maundangan na ninyo. This is the principle. Make the kingdom of God to be your top priority. And live a life the way He wants you to live. And then ingon siya, kining inyong gikapuyan na mo ginukod, kining gikapuyan na mo pinangita, mo flora na, added na sa inyo, ha? Will be given freely to you. Meaning, ang blessings, mo flora na siya normally into your life because you will have, if you prioritize the kingdom of God, you will become like a magnet to the blessing. Wherever you go, the blessings will follow. Murag di mo katuan, ano? Murag di mo katuan na ba? Unya di mo ganahan, ana, nga, kung asa ka, tuwa ang flowing sa panalangin. Ang tanan nga ganahan, ana, mo pakpak para sa Ginoo. Meaning, when you prioritize the kingdom of God, you are positioning yourself for the flowing of the blessings. Kung nasa pa ni siya mga igsoon nga kusog ang bulog sa tubig, if you prioritize the kingdom of God, then you put your life diha sa river, then ang flowing sa sapa, muagi gyud nimo. And this is always my prayers. Nga kitang tanan, makasinati og overflowing blessings. Because this is the promise of God. This is the promise of God. That I will bless you. I will bring you to the land flowing with milk and honey. Grabe na. But you need to know the secrets of the kingdom. The first thing is, prioritize His kingdom. So what are the things nga atong i-prioritize? In Romans chapter 14 verse 17, makita na to din ni karon. For the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. It's not a matter of eating and drinking. Meaning, in the kingdom of God, ang eating o ang drinking, dili na material, ambot pasmot, na dili na dakong issue. Dili na dako kayo nga problema. Dili material things ang gitawag og eating, ambot pasmot sa material mga ison, dili big deal. Ang eating and drinking. Og tanawa, unsay atong gibig deal. Ang gibig deal sa tao, mupatay na lang, manikas na lang, mubuhat na lang dautan just to get food. Just to get feed sa iyang kaugalingon. Igsoon, in the kingdom of God, eating and drinking is not the issue. Is not the big concern. But, yung si Paul, but of righteousness, peace, and joy. Kaya balo po mga igsoon, unsay naaaning tulo ka butang, paminawag yun ninyo, importante kay ni. Kining tulo ka mahutang. Asa na nagikan? Dala ni siya sa Holy Spirit. So when the Holy Spirit comes, kung naana ang Holy Spirit mong kinabuhi, dapat masabtan ni mo that I need to prioritize righteousness, peace, and joy. Nganong sa kadaghan mga igsoon nga mga words or mga naas kingdom, nganong kining tulo. Nganong tulo nga, tungod aning tulo, dunay maabli sa imong kinabuhi. Nga matupad rin, because anyone who serves Christ in this way is pleasing
Nganong wa man siya mingon nga, apel to mga obedience, apel to mga commitment, apel tong, nganong tuluman. Nga di siya nga, pag naani, pleasing to God, and then makita po nga doon na human approval. Pag na human approval, the Lord will connect you with people, with right people. Because the Lord will not, dili siya mo itsa ni mo blessing ba? Itsahan ka, nag-ampo ka, may blessing. Pag mata ni mo, nagkahit ng kwarta. The Lord will bless you using a channel. Even He will use even evil people to bless you. Diba mo, anak? Pwede niya gamiton ang yawa para panalanginan ka? No, di mo mutuo ba? Doon ay usa ka istorya. Ang usa ka tiguang, elderly nga woman, ingon siya, Lord, please, I'm so gutom na kay ko, Lord. Please, tabangi ko. Wa, gyud siya, gitubag. Ampo na po siya, Lord, gigutom kay ko, tagahay kong pagkaon. Ang yawa nakamatikod. Ingon na ang yawa siya ang demonyo, kaya ang demonyo niya mo na disciple niya. Ingon din ang yawa nga, dali dong, tagay ko nagpagkaon ng tigwa nga. Luoy kayo. Luoy mong yawa, no? Tagay pagkaon. Kuha na pagkaon ang demonyo. Pero giinan niya daan nga, ing na siya ha. Kaya basig nagtuo siya nga, kanang iyang pag-ampo-ampo, mo'y gitubag, mo'y nagtubag. Ing na siya nga, dili ang Ginoo mo'y nagtubag na, ang yawa. Di mo, pwede ato sa demonyo. Tagaan na yun. Ingon dahil na digong, salamat Lord, thank you God. Ingon di mo, huy, huy, huy. Noon sa ka? Say, thank you God. Dili, ang gahad-gahad na, ang yawa. Siya, Lord, thank you kayo nga imong gigamit ang yawa para panalanginan ko. Yawa, gyapon. Pero gikan sa Ginoo. Kaya ba mo si Lord can command even evil spirit for His good purpose? Sa panahon nila ni Saul, King Saul, grabe, the Lord commands. He commanded even the evil spirit to torment. And He also can command even bisag kinsa just to bless you. I-connect ka niya. Tanaw ko na approval. Asa man to? Approval, human approval. Pleasing to God and human approval. Kita mo, anak? When you serve Christ in this way, imong gi-prioritize kingdom, peace, and joy, you will have the Lord malipay. Ingon si Lord, ingon sa Bible, it is pleasing to God and with human approval. Kaya ba mga igsoon nga, daghan kaayo nga, na-feel lang nga, just nun kay sila, grabe lang pagkunis sa Ginoo, pero gikontrahan sa mga tao. Walay approval sa mga tao. Dili acceptable sa mga tao. Mag-question ta. Pero ang sulti diha, kung naakaani, naay kalipay sa Ginoo o approval. Meaning, connected to God and connected to people. Then the blessings will begin. Amen. Pakpaki si Lord, anak. So things to prioritize is righteousness. The righteousness. Tanawa, Matthew chapter 5 verse 6. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Basta man yung word nga filled, mga igsoon. Tagbahon. Tagbahon ka. So, bulahan diay ka kung imong i-prioritize ang righteousness. So, ayaw na kay palabig hago sa pagpangita sa imong panginahanglan. Kinahanglan, imong i-prioritize ang pagkinabuhi nga kahimutan sa Ginoo. Ang pagkinabuhi nga nalipay ang Ginoo. Usahay atong kinaiya, usahay atong sinultihan, usahay ang atong mga gawi, mga igsoon, mga linihukan.
Mo'y babag sa panalangin sa Dios. The more ka nga murag nawadaan, the more kang maningkamot, the more ka nga i-compromise ni mo imong kinabuhi. Igsoon, i-priority ang pagkamatarong. Dili man ni nato, ato ang pagkamatarong. Iya manis Ginoo, gihapon nga iyang gihatag nato. Amen? Matupas sa 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin, si Jesus ni, gihimo niya katong wa man ni sala si Jesus, nahimong sadaan para nato. Aron na ang pagkamatarong sa Ginoo maato. So niabot na to ang pagkamatarong ano man. Aron ang pagkamatarong mo ni connector nato sa Ginoo. This will be your connector, your access to God. Makaroon kag access sa Ginoo if naa ang imong pagkamatarong. So tanawa ang imong kinabuhi. This is how to prioritize the kingdom. First of all, how you live. Tanawa kung giunsa nimo pagkinabuhi. It's hard. It's hard to gitawag og karabitang naningkamot ka pag-ampo mga igsoon din ang imuhang kinabuhi. Wala makalipay sa Ginoo. Naningkamot kag trabaho, grabe, wad-wad tamas ginhawa. Tanawa, God. Grabe, wad-wad, pero peson kayo. Nagay ko na dunggan, nga grabe ko no, hapit na maghikog, mag-ison tungod sa kamahal sa krudog gasolina. Pero pag pangutanan ako, waday sakyanan. Naunsam ni. Gahapon, reunion mi sa amo ang grade 1, elementary. Aligri pod kay ang among mga timailhan, ang porma na las naong. Pero mga nawan, agad nga lokot na gyud. Ang profile na first time na among nag-reunion sa among pagka-grade 6. Ang among kanta to, We Are the Children of Yesterday's Dream. Niadto lang po ko kay nag-donate mong ko og para kuan. Doon ay wala makatambong nga classmate na mo, excited na tato, pero ana lang si Manaha, hapit maghikog yung bana. Naghikog yung bana. Luta ko pisi. Pero may gani kay natabang. Ingon siya mga classmates, dili ko maka-atin kay akong bana nagproblema. Gipicturean niya, luta rin pisi. Siya may gani kay natabang, naghikog na. Malagi na tungod sa kamahal sa gasolina. Niya ang service, bisikleta. Wala na ikon. Nga naman. Kaya nga no, ang ila pong mga kinabuhi, wala po mahiuyon sa Ginoo. Kana bitaw maproblema ka sa di problema. Resulta man na sa wa nimo mahiuyon ang imong kinabuhi sa Ginoo. Kana bitang unfounded problem, walay rason ba? Nagproblema lang kang kalit. Nabitaw usahay ka ng baod ka nga barko. Hatlog yung may hatlog. Usahay, ako na lang ilingaw-lingaw. Iko nga, akong inasun, ay kahadlog, di bitan niya itong barko. Kung malunod ni, dapat ang dakong kabalaka ni tag-iya kay kalunod ako kay siya alkanse. Di mo na itong barko. Kana mga nationalitihan na sa nagdasigod, pero kuya, may ako tagbawad, no? Pero plano, grabe, mga turbulent, hapla lang. Kaya kabalaka, di bitan niya ito, Hallelujah. Matupad rin mga igsoon, gihimo ni Jesus ang tanan, giangko niya atong sala, aron ang iyang pagkamatarong aron i-impart sa imuha o sa kuha. Aron lang magkaroon tag access ngadto sa Dios. May balik ta. Kaya ang atong Dios, siya ang source sa tanan. Amen. Mao na nga ayaw buhata ang bisan unsa lang just to get something. Buhata ang ikalipay sa Ginoo, and it will flow. The blessing will just
flow. Pakpakan na to si Lord. Proverbs chapter 21 verse 3, to do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. Ang paghimo og matarong nga igsoon, mas madawat pa ng Lord kaysa sa imong pagpaningkamot, mga sakripisyo. Nya mingon day ka nga ako grabe paghagod ako grabe pagpaningkamot. Usahay, mag-selfie na kay mo nang subayon nga tusuban, wa mo'y gabaw, nani ko, grabe ko, ano na. So, kisa may nagsugo po nimo. Ingon man si Lord nga, buhata lang ang matarong at isang atubangan, kay mas arang-arang, mas maayo pa na, mas bugat pa na, mas valuable pa na, kaysa grabe ni mong sacrifice, halos di ka matug. Wa makagidesign ni Lord, anak, live as a citizen of the kingdom. I-prioritize ang righteousness. Ikaduha, kaning the peace. Unsay naa anak mga igsoon. Matod pa sa Philippians 4:7, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. I-guard na ang imuhang kasing-kasing unahuna through the peace of God. Nganong i-guard man niya? To prevent you from worry, fear, and anxieties. Kaya ba po mga igsoon nga, taghang kay nga anxieties karon? Nakalimot sila that the peace of God can guard your heart. And that is one of the things na na-prioritize na diha dako na nga butang diha siging harian sa Dios. Dili na peace, the absence of troubles, no? Peace nga maghatag nimo og kaalam. To think about the good things, to do the best, to choose the best when you are at peace. Kung naa ka sa kalinaw, igsoon. That is why, kung imo nang basahon pag-atras ka ng maong bersikulo kung ipakita diha, ang nakabutang diha, do not be anxious about anything. Tanawan niya na ninyo. Sa verse 6, ana, ako na lang gibutang ang 7. Pero ang verse 6, ana, nagsulti, do not be anxious about anything, but in everything, with thanksgiving, prayer, and petition, present your request to God. And then, dili siya, paminaw mo ha, pag-present ni mo, pag-ampo ni mo nga tos Ginoo, Lord, tagay kong pangbayad sa kurinti. Anyang ihatag ni mo, kalinaw. Naunsa. Amen? Dili siya mo, hatag ni mo, pila man imong bill. Lord, 3,251.58 centavos. Sige, ato lang i-round off. Wala eh. Dili niya ihatag. O kung sa'yo mong i-request, i-presente mo imong request, Lord, grabe naman nga mo ang kahimtang sa ako ang trabahoan Ginoo, murag lisod, lisod lagi mi, Lord. Sige, Lord, please tabangi ko nga makakita kong trabaho lain. Lord, gusto ko mag-negosyo na. Lord, tagay kong opening. The Lord will give you peace. Because ang kalinaw, diha mo sulod ang kaalam. So ayaw pangitaa ditso ang butang pangitaa sa ang kalinaw nga maghatag nimo kaalam. Kay basig masyat ka di niya mao. Amen. Usahay mingunta nga di na ko ani, gikapoy na ko sa kong relasyon, gikapoy na ko sa kong asawa, pagumpana, buwag na mi. Di ba? Pangay sa Ginoong kalinaw. Amen. Aron doon ay kaalam. To choose the best way. O kinibutan nga, naani sa kingdom sa Ginoo. Hallelujah. Amen. Ayaw pagditsog negosyo, dasmag ka, kay nagnegosyo siya, negosyo po gani, kay nag-barbecue siya, barbecue po ko din, kay
Nahug na kompetensya. Unya usahay, inigtanaw ni mo, wa kay tao niya sinadaghan, mulain ka. Saan mo ya, magsugod na, mo dahing daoton siya. Kana ilang barbecue niya, bati man na. Nya kaya mga tao, ganahan magbati, so tuwa siya pa dong. The example na niya ko, ha? Example na na. Ayaw dit so. Ask the Lord for peace. I-prioritize ang peace. Tagay ko kalinaw, Lord. Tagay ko kalinaw. Gabisa kung sa pa imong i-request ni Lord, kay bauta nga, ang ihatag ni Lord, kalinaw. So that you can make the right decision. The peace of God will lead you to a right decision. That is why, first of all, ang trabaho sa kalinaw sa Ginoo, iya sa kang gwardyahan, kay basig pataka lang kag desisyon, pataka lang kag himog aksyon, gwardyahan sa ka, meaning, be still and know that I am God. And then the Lord will pour out His ideas, wisdom, ability, skills, and then the blessings will be open. Pakpakan na to si Lord mga igsoon. John 6:33, ingon siya, have I not, or I have told you these things so that in me you have peace, that in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jesus niyo, igsoon, kay balo si Jesus, nga naagyod ang kaguliyang. Pero iyan ang gipasalig nga, ako kuyog ta. Siya ako nang gisulti ninyo because nini na bang kalibutan na daghan kayong kaguliyang. Pero gusto ko may balo mo. Ani, ako mga saad, gusto ko nga may balo mo ani, aron naamoy kalinaw. Again, aron makahimo mo sakto nga desisyon. Sakto nga buhat. Buhat nga righteous atubangan sa Ginoo. Dili pwede ma-separate nimo igsoon na kay kalinaw pero dili righteous imo nahimo. Imposible na. Because one is righteousness, second is peace. Tanawag unsa ka dako kay impact sa kalinaw sa imong kinabuhi. Kwartahan kay ka pero di po ka katug. Kaya kay kalinaw. It's not a blessing. Pero, nagnihit ka. Wa kay halos kaon, pero may mong pagkatog. Okay ra na. Hinigmata ni mo, it's a new day. Amen? Kana bang makapanghiwatin kag tarong, may ka, thank you, Lord. Ang kalinaw sa Ginoo, magpuno sa imong kasing-kasing. Magkural sa imong unahuna na dili ka makahimog mali nga desisyon. Mao na i-prioritize ang kalinaw. Papakan na to si Lord Ana. O ikatulo, the joy. Okay, sa may nga joy din Nagharabang nagngan og joy pero why joy? Pero tanang naghingan og joy nga naa si Jesus, joyful gina sila. Praise the Lord. Namo ko yung mga classmates sa una, mga barkada sa una nga, nindot kay nga joy. Pero sige lang hilak. Kung ilis na lang yung mga cry, ano lang joy. Ang kalinaw. Or ang kalipay. Pagkamatarong, kalinaw, ug kalipay. Nehemiah chapter 8 verse 10, this day is a holy to the Lord, do not grieve. Ini mo tapad, ayo gol-gol rong adlaw. Og imo ning basahon, kada adlaw ni. Amen? When you claim this verse, it will be every day. It will be day is a holy to the Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Maude ang apil ni siya sa imuhang
i-prioritize because every day nagkinahanglan ka kusog sa pagsukol sa mga problema, pagsukol sa mga challenges sa kinabuhi. But if you have the joy that comes from the Lord, the joy of the Lord is your strength. Choose joy over troubles, over chaos. Pasagdi na silang nagkaguliyang, pasagdi ng mga kalibutan na nagkagubot, paglipay diya sa Ginoo. Because, og imong unahon pagpangita, i-prioritize nimo ang kalipay. Ditong kalipay sa kalibutan, ha? Ditong kalipay nga pang short time lang. Ditong kalipay tungod kay nakas barkada. Kalipay nga iyas Ginoo. Ug tungod niyan, ha? The Lord will give you strength. Nakakita mo sa trend niya, ang una, righteousness. Meaning your whole life nga nagpuyo ka, nga kahimutan sa Ginoo. Ikaduha, ang peace nga maghatag og idea. Ikatulo, ang joy nga maghatag nimo kusog sa paghimo. Kita mo, anak? That's the secret of the kingdom. Ang peace is to give you idea and wisdom. The joy is to give you strength to perform the idea. That is why, bisag unsa ka lisod sa trabaho, basta malipayon ka, buhato na nimo. Bisag unsa ka challenge na, di ka mo undang because you have the joy of the Lord. O kaya nimong i-accomplish ang imong assignment because you have that joy in your heart. Nahinumdum ko mga igsoon when I was still murag younger pa, tao pa ko. Ang akong amo sa una, grabe kay mo challenge. Itsahan lang kag yawi kay pa-drive ka bisag wa pa ta kay bawo mo drive bisag ka usa o pa ta kasuway. Tagaan kag mga electrical tools para ipaayo ang kuan, mga guba nga mga linya. Tagaan kag plumbing tools para palinyahan. So sir, di ko kamao ani. Ingon din siya. Unsaon nimo pagkamao kundi ka mo sulay? Kuya po da. Kung yung kurentihan ko, siya imuhan na. Imuhan na. So grabe, patayon mong putaan niya. Ingon siya. Diba, kung sa sekreto sa imuhang trabaho nga magmalampuson ka, ingon siya. Number 1, understand your work. Understand. Sabta ang imong gitrabaho unsa na. What will be your purpose? Ikaduha, be at peace. Kinalan malinawon ka maghimo na ayaw pagpatrubol sa daghang mga yunahuna nimo kay masipyat ka. Ikatulo, dapat na kay kalipay sa pagbuhat anak. Amen. Kaya sa tinuod lang, kung naghimo ka sa kabutang, nagrabi nimo ka, guol, pero tungod kay gikinahanglan imo ganang buhaton igsoon, wala gyud kay blessing anak. It will not end up abundant blessings. Og wala na siging harian sa Ginoo. So unaha pagpangita ang kalipay. Human sa kalinaw, kalipay. Amen? Praise the Lord, because your joy will lead you to your production. James 1, 2, and 3, consider it pure joy, my brothers and sisters. Tanawar ko na, even inikabot na sa trials, when you face trials of many kinds, ang joy imong isagang. Amen? When you have trials sa imong gisagang nimo sa joy, gibalin nimo ba ang trials makagool na? Pero tanawa, consider it pure joy. Ano man? Because of joy, ang imuhang strength to persevere mo increase. Tanawa diha. Ang joy nimo mo produce the perseverance. The joy of facing the trials mo produce niya perseverance. Unsa na perseverance? Kanang lahotay. Kanang tiwasanay. Kanang
humno nimo ang imuhang assignment. Amen? Pagpaka na to si Lord. John 15:10 verse 11. Tanawa on sa kanyang isultin Jesus. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's command and remain in His love. Verse 11, take note. I have told you this so that my joy be in you, and that your joy may be complete. Kisa'y nag-ingon nga ang pagpangalagad sa Ginoo boring. Kisa'y nag-ingon nga ang pagsunod sa Ginoo pirmi na lang kang magmuro. Si Jesus nagsulti because kaya pa siya. When you have joy, you can finish it right. When you have joy, wa kay babag nga dili nimo lagpasan. And Jesus gave us His joy so that your joy will be complete. Amen? Turn to your neighbor, tanawa og nag-smile ba na siya? Give a little smile. Smile to your. Ina, imong tapad, nalipay kog dako nga ikaw nalipay. Grabe. Si Jesus na mismo nagsulti. Wa siya maghisgot og blessing. Pero ingon siya, I will give you that joy. Kanang joy nga naigugma, nagkayusa with my Father, ana, nagpabili ng takay, buhata lang yun ang kuman. Kay tungod ani, akong ihatag nimo ang joy nako, aron ang imong joy makumpleto. Ina imong tapad, why goal dias Ginoo? Do not give room for worry. Si Jesus na nagsulti. That is why we need to prioritize righteousness, peace, and joy. Amen? I-prioritize na. This is one of the secrets of the kingdom. Igsoon, mubura atong kinabuhi sa kalibutan. Ang span na to, mubura kayo. Life is short. Do not make it shorter. Amen. Ako balik ko, life is short. Do not make it shorter. Pinaagi sa pagkulis maot sa imong naong. Tanaw imong tupad. Naunsa naman po na. Unsa naman po ka. Hallelujah. Righteousness that will be pleasing to God and approval with men. The peace of God that will give you ideas and wisdom. And the joy that gives you strength to finish the task. And the Lord will bless you. Pagpaka na to si Lord. Hallelujah. So when we prioritize righteousness, peace, and joy, God can see. First of all, God can see His image in us. His image that was destroyed because of sin. When we prioritize righteousness, God can see His image in us. Makita niya ang iyang kapariha. Kaya kanina ito pariha mata. We were created in the image and the likeness of God. And because of sin, that image was destroyed. But Jesus came to give us His righteousness. And then when you practice righteousness, God can see Himself in you. Amen? Kita niya ang iyang kaugalingon diha nimo. O makaingon gid siya, pamilya gyud ta.
tagaging harian jud kanako kay pareha tagnaw mo. No. Kana bitaw managsuon nga di paragnaw magduda man ka. Hasta ikaw magmududa kag apil nga di ka lahi ra kag naong sila nga di ba jud ka ko anak sa liki nga kwaya no. When you are in the kingdom, you lahi kag image, magduda si Lord nimo. When you are in the kingdom, but righteousness is not your priority, magduda si Lord nimo. Amen. When you are citizen of the kingdom, and then the kingdom of God prioritizes righteousness, o ikaw wala ka mag-practice sa righteousness, wa na nimo i-priority. Taga-kingdom ka, basin unya, dili ka taga-diha. That is why God can see His image when you practice righteousness. Because He is a righteous God. When you practice righteousness, He can see His image in you. And number 2, because of the peace of God, we can hear His instructions clearly. When you prioritize the peace of God, God can speak to you directly and clearly. And then you can follow. It eliminates doubts. Kaya daghan kay mga voices, mga igsoon sa palibot, naghatag doubts. But because of the peace of God, nga naa sa imong i-prioritize, it eliminates all the doubts. And then you will begin to believe in the Lord. That God can do more for your life. And number 3, we can serve Him consistently and fruitfully when we have joy. So number 1 is righteousness can restore the image of God in us. Peace can enable us to hear God's instructions clearly, and the joy can make us consistent and fruitful sa atong pag-serve ni Lord. And because of these 3 things, tungod aning tulo ka mga butang igsoon, all these things will be given to you as well. Hallelujah! All these things shall be given to you as well. So ayaw na kayo palabig hago igsoon. Akong isulti ninyo karon. Even the world will suffer crisis. The kingdom of God remains to be in abundance. There is no crisis in the kingdom of God. Ayaw usba ang imong behavior because naa ang kalisod sa imong palibot. Igsoon, continue to practice righteousness. Continue to prioritize. Ayag i-compromise, igsoon, nga moabot sa point nga bahala na ni, basta makakwarta lang ko, bahala na ni, basta maka-income lang ko. Igsoon, ayaw i-compromise. Because God knows your needs. God knows your situation. Do not compromise the righteousness of God in your life. And then, ayaw do not entertain trouble, but choose to ask the Lord for peace. And then, choose to rejoice. Have the joy of the Lord because His joy will give you strength. Pakpakan na to si Lord mga igsoon. Manindog ta? Let's all stand. And let us praise the Lord. Let us thank the Lord. Let us honor the Lord for His word, for unveiling His kingdom to our eyes. Hallelujah. So this morning, bisag unsay imong panginahanglan karon, whatever needs that you have, first of all, unaha pagpangandoy si Lord. I-divert ang imuhang need to the need of God. Sulti si Lord nga, I need you. More than food, more than money, more than shelter, more than clothing, more than anything, God, I need you. Because when you are with me, I have your
righteousness, when peace comes to me, when the joy reigns in my heart, I know that all these things that I need will be given to me as well. Thank you, Lord. I want you to pray personally to God. Kung sa may mong gikahadlokan, karong orasa, i-eliminate na ni Lord. Kung sa may mong duha-duha, doubts, this moment the Lord will eliminate that doubt. He will change your doubts, your fears with the peace and joy. Ayaw lang yun igsoon i-compromise ang pagkamatarong sa Diyos imong kinabuhi. Do not do any evil things and believing that it is right. Do not turn the right things to evil, but remain to do the right things for the Lord. Hallelujah. I will give you a few minutes to pray. And the Lord will open your eyes more to see the kingdom of God. The Bible says that man cannot see the kingdom of God unless he is born again. He is born of God. That man cannot see the kingdom. And again, si Jesus insulted, you cannot enter into the kingdom of God unless you are born of water and spirit. Flesh gives birth to spirit, but flesh gives birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. Do not be surprised at my saying, you must be born again. So ikaw karon na igsoon, kung nagduha-duha ka, diyas Ginoo. Sa nalabay mga panahon, karong orasa, fix your decision to be part of the kingdom of God. To be in the kingdom of God. So that you can receive your share in the kingdom of God. You can practice righteousness. You can enjoy peace and joy in your life. Thank you, Jesus. Atong awitan si Lord aning maong awit. This song talks about the need of God. And let us make this song as our personal conversation with God. Jesus, your grace is all I need. Your presence again. Hallelujah. Thank you, Jesus. Jesus, in you alone I live. Let me feel your presence in my life. We need you, Lord. Jesus, I love you. How my heart longs for you. I need you, Lord. I need you, Lord, here in my life. You are the air that I breathe. I trust in you.
it dwell forever in my heart, oh God. Because your love is my joy. Yes, Lord. And my life is in your hand, Jesus. Jesus, my life is in your hands, And here within your promises I stand. Oh God, Jesus, I love you. How my heart longs for you. I need you, Lord, here in my life. You are the air that I breathe. I trust in you. I trust in you. So nothing I should fear. Nothing I should fear. To know that you are near. That you Hallelujah. Sing it again. I need you, Lord. I need you, Lord, here in my life. You are the air that I breathe. I trust in you. I trust in you. So nothing I should fear. To know that you are here. I need you, Lord. Even in the days of trouble, I take comfort being in your hands, Lord. in your hands. Because I know Because I know that you'll never leave me, nor forsake me. Oh Lord. Say it again. Even in the days of troubles. Even in the days of trouble, I take comfort being in your hands. Because I know that you will never leave me. Oh Lord, I need you, Lord. Here in my life, you are the air that I breathe. I trust in you, so nothing I should fear. To know that you are here. I need you, Lord, here in my life. You are the air that I breathe. I trust in you, so nothing I should fear. To know that you are here. I need you, Lord. Every need that you have, just need the Lord. Just say, Lord, I need you. Tanan ni mong gipanginanglan na aman sa Ginoo, na siyang gingharian. So prioritize. Make the kingdom of God your top priority. All your needs will be given to you when you prioritize. I do not know about your situation, your struggles, your suffering, but God knows. God knows every individual, everyone about our situations. But that situation will stay, will remain, will not change kung
nasipiyat ka sa imong priority. Kung dili mao ay imong top priority, igsoon matingala ka. Sikag pray ni Lord, Lord, kuhaan ni Lord, tagay ko ani Lord, i-remove ni gikan ako Lord. Pero why ni tabok? Ano man? Your prayer is not aligned to your priority. When your prayer is aligned to your priority, and which is the kingdom of God, then you are praying according to the will of God. And the Bible says, whatever you ask, whatever you prayed for, in accordance to His will, He will answer you. So karon usba ang imong priority. Whatever happens, practice righteousness. Do not compromise it. And whatever happens, have the peace of God that will protect your hearts and mind, so that you can have the wisdom and the ideas of God. Whatever happens, have the joy of the Lord that will give you strength to persevere. And then all your needs will be given to you. I want to pray for all of you. Can you lift your hands to the Lord? And when I pray, you can also pray and present your request to God. Isulti ang imong panginahanglan ngadto sa Ginoo. Whatever it is, present your request to God. Because today, God has opened our eyes about the secrets of the kingdom. So karon na nakay nahibaluan nga ingon ani di ay nganong dugay na ko nang-apply trabaho wa ko kasulod, nganong dugay na ko nangandoy nag-business, nganong wa pa man ko kahimuan ni dugay na kayo ko nga nangandoy nga dunay reconciliation, nganong wala pa man ni nganong ingon ani pa man karon muntaga na tubag na. And because of your priority. So right now, I want to pray for all of you. Father, in the name of Jesus Christ, right now, akong gihalad ka nimo ang matag usa. They are the people of your kingdom. We are your children because we have received Jesus Christ as Lord and Savior. We believe that Jesus is our Lord, that Jesus died for us, for all our sins, and He rose from the dead to give us hope. Right now, Father, I will commit to you everyone in this room. Matag usa nining maong dapit Ginoo, I commit them all to you. Lord, I pray that today you have opened up our eyes so that we can see the secrets of the kingdoms, so that all the doubts will be eliminated. All the parables will be eliminated. And right now, it is so plain to us that we must prioritize the kingdom of God. And right now, Lord, whatever is lacking right now, in the name of Jesus Christ, will be filled. In the name of Jesus. All the suffering, all the pains, all the fears, all disappointments, all discouragement, right now, whatever it is, na nagsamok, nag-prevent na mo to enjoy in the kingdom of God, right now, ma-demolish na. Ma-demolish na. Even sickness, igsoon, dugay na di kang nag-ampo nga mawanig imong balatian pero naarag yapon. Try this. Just prioritize the kingdom. Practice the righteousness of God. Receive the peace of God, and the joy of the Lord will be your strength. And this week, you will experience miracles. Hallelujah. Siguro nabantayan nimo nga it's hard kayo nimo pagkuha sa panalangin. Grabe mo na kagagakonfirmis panalangin. Ikson gukda ang harian sa Dios.
focus ba ang imong priorities, then you will experience it. This week, something will happen. Something good is going to happen in the name of Jesus Christ because you have the right priorities. You will prioritize the kingdom of God. And this week, the Lord will give you wisdom. The Lord will give you strength to face any kind of challenges, and you will win. You will win. You will be victorious in the name of Jesus Christ. Because the one who is in you is greater than he that is in the world. And his name is Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. He is an overcomer. He is our victory. He is our Lord. He won it all for us. Do not be afraid anymore. Do not doubt. Just believe the Lord. And practice these three things in your life. And the Lord will be with you. You will be amazed at what the Lord is going to do in your life. I-practice niya sa imong kagalingon. I-practice niya sa imong family. All the members of the family. And the Lord will bless your home. The Lord will bless your house in the name of Jesus Christ. Father, thank you for the wisdom, the strength, and thank you, Lord God, for allowing us having the righteousness of Jesus Christ. Lord, right now, imong giablihan ang among pananaw aron makita namo unsa pay kulang namo, Lord, sa imong gingharian. And right now, Lord God, I declare all the blessings nga imong giandam na karong simanaha, that it will freely flow to each and every one of us, Lord, in the name of Jesus Christ. Spiritual blessings in the name of Jesus. I command that the fire of the Holy Spirit will be burning in our hearts in the name of Jesus Christ. And right now, I declare physical blessings. I command healing in the name of Jesus Christ to all the sick, to all the pains, to all diseases in the name of Jesus Christ. Hallelujah. And I command the good health to take place in Jesus' name. And right now I declare financial blessings. The Lord will bless the works of your hands. The Lord will open the new doors in your life. The Lord will lead you to the right opportunity. The Lord will connect you to the right people. In the name of Jesus Christ, the Lord will open more blessings for you. In the name of Jesus. And I declare emotional blessings. Right now, the peace and the joy of God will roll in your heart. It will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. And I declare relational blessings. The Lord will be in your family. The Lord will bless your family. The Lord will reign in your family. His presence will be in your family. I declare it in the name of Jesus Christ. Come on, give glory to Jesus. And I declare that all throughout this week, you will remain in the victory of Jesus. You will remain to be successful. You will remain to be fruitful for the glory of His name. And the blood of Jesus will cover us as our protection. And the angels of the Lord will surround us. And the goodness of God will follow us all the days of our lives. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you'll be overflowing with hope by the power of the Holy Spirit. And may the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God our Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. In the name of Jesus Christ, once again, give glory and honor to Jesus. Praise Him. And now to Him who is able to keep us from falling, to the only God, our Lord, our Savior, and our King who sits in the throne.
Jesus Christ. And all God's people will shout. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Malingkod na mga igsoon. Ingnan mo tapat, God bless you.